Hamrin ma'am. Yes, ma'am, you can start. Subhatra. Subhatra? Yes, ma'am. Subhatra, yeah, you start. Okay. A very pleasant evening to everyone joined here for this virtual power seminar on corporate readiness, organizing by Mahalashmi Women's College of Arts and Science in association with ICT Academy. Prayer is not so much an act as it is an attitude of dependency upon God. Let's start this session with a prayer song. Very pleasant evening to everyone joined here for this virtual power seminar on corporate readiness, organizing by Mahalashmi Women's College of Arts and Science in association with ICT Academy. Prayer is not so much an act as it is an attitude of dependency upon God. Let's start this session with a prayer song. இந்தில் இளம் பிறை பாலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. Subhatra, carry on. Subhatra, carry on. Okay. Thank you, ma'am. Now I call upon Ms. Mahalashmi, first year Department of Accounting and Finance, Mahalashmi Women's College of Arts and Science, to deliver welcome address. Mahalashmi. Ma'am? Yes. Okay, ma'am. It's my great privilege to welcome the dignitaries for this virtual seminar. I welcome our chairman, Thiru S. Kunjirabadam sir, and managing director, Thiru S.K. Thirukumaran sir, and our beloved principal, Dr. N. Burma ma'am, and vice principal, Dr. S. Ramaswamy sir, for this virtual seminar. Welcome you, ma'am. Welcome you, sir, for this virtual seminar. Next, I would like to welcome Mr. Adarsh sir and his team from ICT Academy, who initiated and associating us in organizing seminar for the benefit of both student and staff community. Next, I would like to welcome our chief guest, Mr. Rajkumar sir, Senior System Engineer from Infosys Limited, to deliver a speech on corporate readiness, especially for the benefit of final year students. Welcome you, sir, and be eagerly waiting for your speech. Next, I would like to welcome HODs and staff members from various departments of MWCAS who coordinating us to conduct this virtual seminar.
Finally, I welcome final year students of Mahalashmi Women's College of Arts and Science who are our targeted audience for this seminar. And I welcome everyone. Thank you. Subhatra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Thank you, Ms. Mahalashmi. Now I call upon Ms. Vasundhara, First Year Department of Computer Application, Mahalashmi Women's College of Arts and Science, to introduce our chief guest to the gathering. It's over to you, Ms. Vasundhara. Good evening to one and all present here. I am Ms. Vasundhara Nandita from Department of Computer Application. I felt very happy to introduce our chief guest, Mr. Rajkumar sir. Mr. Rajkumar Kalaimani is very active and enthusiastic personality working as senior system engineer in Infosys Chennai. He has completed engineering in computer science in 2016 at ABC College of Engineering, Mayiladuthurai, and having around 5 years of IT experience and currently working as a printer developer in banking domain, and also having experience in web development, mobile application development, and project management. He anticipated public speaker and have visited lot of colleges in around Tamil Nadu for technical mentoring and career guidance programs. Besides, during this lockdown, he has addressed more than 20,000 students around the country through 100 plus webinars, and also he interested in mentoring students in career, project development, and the technical upskilling. I welcome you, sir. Thank you, Ms. Vasundhara. Now I request our chief guest, Mr. Rajkumar sir, Senior System Engineer, Infosys Limited, to take over the session. Please, sir. So, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. All right. So, thank you everyone for inviting me for this session. So, I feel really happy for being a part of this session. So, this is a very great session. This is my 180th session in this lockdown, right? So, I have addressed almost in all colleges in Tamil Nadu, and I have visited some colleges in other states also, including Assam, everywhere. So I feel really great to present in this particular topic, especially like the industry readiness or the corporate readiness, right? So people have a lot of ideas, a lot of expectations about how this industry is working, how to get into corporate, how to survive in this corporate field. So people will have a lot of expectations, a lot of doubts. Okay, so adu ellathiyume we are going to clear today, right? So we can we go with a bilingual or English is fine for everyone? If someone can't understand Tamil, I can go with English itself, or else we can go bilingual. So they can understand English well, sir. You can proceed with English. Okay. No, why I'm asking is I usually I used to talk both in Tamil and English. So if people are feeling difficulty in Tamil, I can go with English alone, or else I can talk in both English and Tamil. That's fine. Yeah. Bilingual will be fine, sir. Not an issue. All right. Fine. Yeah. Fine. So let me share the screens. So hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. All right. So this particular session is to improve your skill sets, to improve your ideology, how to get into this corporate. So this is the expectation of today's session, right? So
first thing எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும். ஓகே, how can I get into a job? Okay, so even you are a first year student, or you can you can be a final year student or whatever, but every one of us will be having this question in our mind, whether I will be getting job after this degree. Okay, so we are seeing lot of news, we are seeing lot of memes like we cannot able to get a good job, people, lot of people are struggling with getting a good job, unemployment is happening everywhere in the country. So we are coming across a lot of news every day, and especially in this lockdown, we are facing a lot of issues, right? So I think people are sending their names in the chat. Whether it is needed or not, I don't know, but if not needed, you can probably stop, guys, because if I'm asking any questions, then you can probably chat in the chat box. All right, so we'll continue. So first thing, in the lockdown வந்து எப்படி நம்மளை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு? So what are the personal impacts we faced in this lockdown? So we are going to see both the personal impacts as well as the corporate oriented impacts we are facing in this lockdown, right? First, let us talk about the personal impacts we had. People like me, who always wants to roam around, we are actually restricted to a particular place. Especially, so I used to work at Chennai. I used to travel everywhere in the weekends, right? So even in the weekdays, I used to visit theaters in the night times. A lot of places I used to visit, but I have to be restrict myself inside a room because I cannot able to go outside. So a lot of threatenings are happening, like corona will spread easily, like that. So we faced a lot of struggles. Companies offered work from home, so we used to work from home. I'm still working in home only for the past 9 months. So the culture which we were following while we are going to office was completely different. Now we are doing, right? So today I have to log in. No matter whether I have brushed my teeth, no matter I have taken bath, no matter I have finished my breakfast, I have to be online in that time. So clients will connect from US. I need to connect with them. I need to work for them. The culture is going entirely different, and the social, I mean, real life and corporate balancing, which is being very tough task for engineers like us. Okay, so familyum paathukanum, family oda problems we have to face, and of course companies oda working we have to face. So a lot of difficulties we are coming through every day. Okay, so ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது what are all the drawbacks, what are all the problems an industry is facing? Okay, so ஒரு கார்ப்பரேட் பர்சனா இருக்கும்போது, ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி வச்சிருக்கும்போது, okay, so whether if you are an employee or if you are an employer, what are all the difficulties we are actually coming across? So that is what we are going to discuss now. The first and foremost thing, the economy level of the country. Okay, so what is meant by this economy level of the country is, so a lot of business are shut down here, right? So especially the transport facilities, the petroleum industries. So a lot of industries are facing some downtime, right? So the economy of those business are ridiculously going down. For example, most of the flight services are not operating every day. Most of the bus services, especially the private bus services, they are not operating every day. So we are facing some difficulty, like how to get proceed with their daily income, their daily gains and all, right? And when these industries are facing this much difficulties, there are some other industries, they are facing some good business. For example, let us take this Zoom application, right? So Zoom application, Google Meet, a lot of virtual conference platforms we have. So these virtual conferencing platforms, they are actually helping us to grow in a big time. Okay, so we are learning from this Google platforms, we are learning from all these conference platforms. So ultimately they are all earning much. Okay, so the people who are working with digital are going big time, right? But the people who are sitting with some physical oriented business, they are facing some downtime, and because of that we are facing this economic issue as well as the unemployment threats. Okay,
So guys, I think you can stop sharing your names in the chat box. I think it's not necessary. You need not to type your names in the chat box, please. We will inform to our students, sir. Sorry, sir. No problems, no problems. No, because whenever I'm getting a chat notification, I'm getting stopped. That's why. So I have to go and see the chat box. So it is just distracting my concentration. Don't mistake. Sorry to interrupt. Actually, they are having a default as soon as they enter. They have the default because they are used to the class. Attendance entering, and Okay. we are not in a position to inform them, but we try to avoid that one as far as possible. Sorry for the inconvenience. No problem, no problem. No, because actually, if they are joining 5 minutes before, this won't be an issue, ma'am. But in the middle of the they session, are having university examinations, sir, and it is going on. And so since we wanted to have compulsory and we don't want to miss your appointment also, we couldn't just postpone the dates. So that was an issue. Yeah. That's okay. That's okay. I can understand. Thanks. Yeah. Sorry for the inconvenience. No problems. No problems. Yeah. No such formalities. Thank you. So coming back to this slide. So என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ்ல நிறைய இன்கம் இல்லை, நிறைய லாபம் இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். நிறைய கம்பெனிஸ் தே ஆர் சென்டிங் தேர் எம்ப்ளாயிஸ் பேக். ஓகேவா? ஸோ இஃப் த கம்பெனி இஸ் ஒர்க்கிங் வித் 100 employees, they are sending around 70 employees back to their home, and they are working with some 30 employees alone. Okay, so they can able to do their business with a minimal employees. And even lot of colleges, what they are actually doing, அவங்களோட ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் வந்து they are giving half salary and asking them to work from home. Okay, so we are facing a lot of difficulties every day. So அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேல நமக்கு இருக்க நம்பிக்கையே வந்து பாதி போயிடுச்சு. Okay, so nowadays people are not very much interested in traveling, especially in the public transport. Okay, so நாமளே பார்க்குறோம் private transport is better அப்படின்னு சொல்லிட்டு we use our personal vehicles for traveling. So we are avoiding the public transport, right? So கடைசியா நாலாம் பஸ்ல எப்போ travel பண்ணேன் அப்படின்னா I used to travel before some 9 months. So for the past 9 months I didn't travel in any public transport. I'm using my bike or car only. Okay, so I'm not ready to take such risk. அந்த மாதிரியான ஒரு situation is happening nowadays. Okay, so அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன் ஆயிடுது. புதுசா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பேக்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூ டு திஸ் லாக்டவுன். ஸோ வி ஆர் ஆக்சுவலி கோயிங் டு சி ஹவு கேன் வி ப்ரிப்பேர் அவர் செல்ஸ் டு பி ஆன் த டாப். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, no company is saying like I'm going to quit my business. Okay, no companies are quitting their business. Maybe some startup companies are quitting their business, but most of the companies reduced the number of openings. That's it. Okay, so 100 people recruit panna edathila they are ready to recruit 50 people. Okay, but no company is saying that I'm not going to recruit anyone for my business. Companies are ready to recruit the people, but the problem is the number of openings they are providing is getting low, because they cannot able to concentrate much on the employees. They cannot able to give much salary to the employees. They need to survive on their business, so they are dealing with this cost cutting effects. So we should always plan for the betterment of our own career. In the sense, what we should do, previously for 2019 varakum, if I want to get placed in a company, I want to be in the top 100, correct? But now you have to be in the top 50. That's it. So not much change is happening. So previously you were in top 100 means now you have to be in top 50. So top 50 குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா obviously வந்து companies உங்களை recruit பண்ணிடுவாங்க. But how can I be in the top 50? What are all the changes I need to make in my mindset? How can I equip myself when I'm going with this digital mode of learning? நான் கிளாஸ் ரூம் போகல, கிளாஸ்ல உட்காரல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசல, அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணல. ஐம் நாட் டூயிங் எனி திங் இன் மை கிளாஸ் ரூம். ஐம் நாட் டூயிங் எனி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் மை காலேஜ். பட் ஹவு கேன் ஐ இம்ப்ரவைஸ் மை நாலேஜ்? ஹவு கேன் ஐ பிகம் a corporate ready candidate? So this is what we are actually going to discuss, right? So first, let me deal with my philosophy. So this is my philosophy of life. Okay, the questions: what, why, and how. Okay, what, why, and how. What are these questions means?
So where these questions are applicable in your life? Okay, let me tell you. The first question, why? Whenever someone asking you to do something, okay, so someone is asking you to do something, you have to ask them, why should I do it? Okay, so why should I do it? An easy question. நான் எதுக்காக இந்த வேலையை செய்யணும்? So whenever you want to do something, you have to ask yourself, why should I do it? Okay, and if you are convinced with the answer, so I'm telling you to eat a cake, you have to ask me, why should I eat it? Then I will be telling you, today is Christmas, so this is my small memento, please take it. Then you will be asking me, okay, how should I eat it? Because this cake is looking somewhat new, I don't know what is the way of eating this cake, so how should I eat this? I will be telling you some procedure. So you have to cut this cake into these two pieces, and then you have to start from the bottom, then you have to reach the top. I'm just telling you some clues. And finally, what is the benefit of doing this? Okay, what is the benefit of doing this? So if you are eating this cake, you will feel like this is one of the best cake you have eaten, and then you will be always looking forward for this cake. So I'm just giving you an satisfactory answer, correct? So ultimately what we should understand is, we should ask yourself, why should I do it, how to do it, and what will be the outcome of this particular process. Okay, so this approach you have to undergo every time whenever you want to do something. உங்களை நான் ஒரு விஷயம் படிக்க சொல்றேன் அப்படின்னா, you have to ask yourself, நான் ஏன் இதை படிக்கணும், இதை நான் எப்படி படிக்கணும், இதை படிச்சா எனக்கு லைஃப்ல என்ன கிடைக்கும், correct? So this is the way you can optimize yourself, right? And the next thing, let's come to this part. So many of you will be having some talent here, okay? Almost every one of you will be having some unique talent with you, correct? So you will be a good singer, you will be a good dancer, you will be a great mathematician, so you can solve any mathematics complex problems within 1 or 2 minutes. You can have any talent, any unique talents, okay? But the problem is, if you are really talented, can you able to success in that field? That is a question will arise. So how many of you think, if I have talent in particular field, I can achieve? How many of you think like that? So even if you are thinking like yes, please change your opinion. You cannot always succeed when you have talent in some particular field. Let's say you are a good singer, okay? Your voice is so great, you are a good singer, okay? உங்களோட வாய்ஸ் கேட்கும்போது ரொம்ப ஒரு டிவைன் ஃபீல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. பட் யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூ ஹேட்ஸ் சாங், ஓகேவா? உங்களுக்கு பாட்டு கேட்கவே பிடிக்காது, பாட்டு பாடவும் பிடிக்காது. பட் டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு நல்லா பாட்டு பாடக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா, உங்களோட ரிசல்ட்ல நீங்க பாடுற பாட்டுல ஒரு கம்பல்ஷன்ல நீங்க பாடுறீங்க அப்படின்னா, அந்த பாட்டுல we cannot able to feel anything, ஓகே? ஸோ அந்த பாட்டுல ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்காது, அந்த பாட்டுல ஒரு ஃபீல் இருக்காது. யூ cannot always produce a quality output if you have a talent alone, but you are not having an interest in it. So எப்பவுமே if you want to be successful, you should have talent, and obviously you should have the interest to do it, ஓகேவா? ஸோ ப்ராபப்ளி வந்து இங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க, எதனால இந்த கோர்ஸ் எடுத்தீங்க, why did you prefer BCom அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா, நிறைய பேர் சொல்ற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, 12th முடிச்சேன், எங்க வீட்டுல என்னை போயிட்டு BCom சேர சொன்னாங்க, சேர்ந்துட்டேன். என்னோட ரிலேட்டிவ் மாமா ஒருத்தர் நான் BCom சேர சொன்னாரு, நான் சேர்ந்துட்டேன், okay? So you will be telling lot of reasons like this. So how many of you have joined BCom or any of your degree due to the compulsion of your parents or any family members? Okay, so யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, almost 50% of the people compulsionல தான் வந்து ஒரு டிகிரிக்குள்ள வந்தீங்க, கரெக்டா? So okay, I came as a compulsion, then I should think
I am here, I cannot go back. Whether I have an interest to do this course. Okay. So in the course, whether I have the interest, at least I can able to make the interest. நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்க்கு போற வரைக்கும் அந்த பிளேஸை பத்தி இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. பட் அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளேஸோட ஸ்வீட்னஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி கெட்டிங் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை தொட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்களே நிறைய ரியல் டைம் சினாரியோ எடுத்துக்கோங்களேன். நிறைய மூவிஸ்க்கு போயிருப்பீங்க. ஓகே. ஸோ மூவிஸ்க்கு போகும்போது அந்த மூவி நல்லா இருக்குமா இருக்காதான்னு உங்க மைண்டுக்குள்ள தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் விஷன்ஸ் இருக்கும். என்னடா படம் இது, படம் பேரே தெரியல, நான் ஏன்டா இந்த படத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will be having lot of questions. ஓகே. இருந்தாலும் நீங்க மூவிக்கு போவீங்க, அந்த மூவி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மூவி நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அப்படின்னா you cannot always expect the sweetness of the movie, right? So you should have your talent and of course you should have some interest to do that. One second. Give me 1 minute. All right. So you got my point, right? All right. So what we should understand, talent and interest will give you the best career, right? So talent and interest will give you the best career to proceed with. So this is a point you should always have in your mind, right? And the next thing. Okay. So the next thing is, a lot of people will be having one doubt in your mind. You will be thinking like whether this academic score is necessary. Okay. So whether the academic score is necessary or not. This is a question we will be having in mind. Okay. So நிறைய பேருக்கு இந்த question இருக்கும். So what do you think about this academic score? So I want people to give your options in the chat box. Do you think academic score is important in your life? So there are two type of people. One type of people will say like, I want to get good marks in my college. And we will be having another type of people. They will say like, I don't mind about academic scores. I know I am very talented. Single paper cannot able to decide my knowledge. So I don't concentrate much on my academic marks. There are two type of people. What type of people you are? Do you think academic scores are important or not? You can answer in the chat box. Okay, I got one response. Thank you, Kausi. Any other responses from the people? Guys, I'm just giving you an opportunity. Okay, so you can talk with me. Mark is important. Okay. Thank you, Jayalakshmi. Subhatra. Okay, academic marks is one part of life. Good. All right. So, என்னோட லைஃப் பத்தி நான் சொல்றேன். Okay. So I was a person who never believed in academic marks. Okay. So என்னோட 10th standardல I got 449 marks. Okay. So I was really happy that I got a good marks, nearly 90% marks. I was really happy, but my parents weren't happy. So என்னோட parents என்ன திங்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா, உன்னை நான் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வருவேன்னு எதிர்பார்த்தேன், but you got only 449. You disappointed us. இன்னும் ஒரு 50 மார்க் நீ குறைஞ்சிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. That moment itself I lost my interest towards studies. So
அதுக்கப்புறம் நான் ஒழுங்கா படிக்கல. In my 12th standard, out of 1200, I got just 899. ஓகேவா? ஸோ 899 அப்படிங்கிறது வந்து it is not even 75%, 74.7. So I was really frustrated because I cannot able to get good marks. So I was pushed to a IT company, sorry, college, IT company adukapra. I was pushed to a college for CSE department, computer science department la sethu vittanga because people wanted me to go to IT companies. Okay, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். பட் அகெயின் அங்கே எனக்கு படிக்கிறதுல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. வாட் ஹேப்பன்ட், ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் அரியர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அரியர்ஸ்லாம் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சுது. அரியர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ கேனாட் ஏபிள் டு கான்சென்ட்ரேட் மச் ஆன் மை ஸ்டடீஸ். என்னோட பர்சன்டேஜஸ் கிராஜுவலாக குறைய ஆரம்பிச்சுது. ஓகே, பட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் எனக்கு டேலண்ட் இருக்கு. I know English, I know coding, I know how to speak, I know how to convince people. And அதை தாண்டி வந்து எனக்கு வந்து மீடியா லைன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, டைரக்ஷன் ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் டைரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன், புக்ஸ் எழுத ஆரம்பித்தேன். ஓகேவா? ஸோ புக் எழுதுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் ஸ்கேட்டர்ட் தாட்ஸ் அண்ட் ஐ ட்ராவல்ட் அலாங் எவ்ரிவேர் எக்ஸெப்ட் ஸ்டடீஸ். But at one point of time in my life, I understood the importance of percentage. In my final year, என்னோட 6th செமஸ்டர்ல நான் எல்லா அரியர்ஸும் கிளியர் பண்ணிட்டேன். என்னோட இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் இயர்க்குள்ள என்டர் ஆயிட்டேன். ஓகே, I was expecting my placement. So a lot of companies are waiting to give placement to the students. So I was really excited about the placements. I was really waiting for the placement. அந்த டைம்ல என்னோட 7th செமஸ்டர் ரிசல்ட் வருது. I got 4 arrears out of 6 subjects. Okay, I got 4 arrears out of 6 subjects. So what happened, எந்த கம்பெனிலையுமே நான் எலிஜிபிலிட்டி இல்லை இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ எல்லா கம்பெனியுமே வந்து என்னோட ரெஸ்யூம் பார்த்துட்டு they rejected my resume. They said like this guy is not eligible, this guy is having arrear. I was literally arguing with my placement director. என்னோட பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்டர்கிட்ட போயிட்டு, சார் எனக்கு வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே தெரியும், என்னால் இந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ண முடியும், பட் ஒய் யூ ஆர் நாட் அலோவிங் மீ டு அட்டெண்ட் திஸ் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஆர்கியூவிங் வித் மை பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்டர். அண்ட் தென் ஹீ டோல்ட் மீ, ராஜ் ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ கிரேட் பர்சன், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ கிரேட் நாலேஜபிள் பர்சன், த பர்சன்டேஜ் வில் பி கிவிங் யூ தி கேட் பாஸ். ஓகே, ஸோ உன்னோட பேருக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷனை கொடுக்கறதே உன்னோட பர்சன்டேஜ் தான். உனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இந்த வேர்ல்டுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கறதே இந்த பர்சன்டேஜ் தான். அப்படி இருக்கும்போது இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் இனஃப் பர்சன்டேஜ், யூ கேனாட் ஏபிள் டு ஷோ யுவர் டேலண்ட் ஆல்சோ. ஸோ இந்த இடத்துல உன்னோட டேலண்ட்டை நீ காமிக்கணும்னா கூட அதுக்கு உனக்கு உன்னோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தட் ஷூட்டட் டு மை ஹெட் அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ். I somehow got placed in a company. Okay, so Infosys மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் எனக்கு கிடைக்கல. So I got a company. I started working in that company without salary for 5 months, and then I started getting a salary of 10,000 per month. So it was a horrible 3 years of journey with that company. Okay, அந்த கம்பெனில ஒரு 3 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூங்காம தனியா உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, and finally after 3 years I got a place at Infosys. என்னோட பர்சன்டேஜ் எனக்கு போதுமான அளவு இல்லாததுனால I had to wait 3 years for getting a good opportunity. And after that I joined Infosys and இப்போ 2 years almost cross பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, நம்மளோட காலேஜ் லைஃப்ல நம்மளால இனஃப் பர்சன்டேஜ் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நம்மளால ஆப்வியஸா வந்து நம்மளோட சக்சஸை உடனே ரீச் பண்ண முடியாது. பட் கண்டிப்பா நம்மளோட சக்சஸை நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். நான் இப்பவும் சொல்றேன், அகடமிக் ஸ்கோர் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். பட் எப்போ அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாம போகும்னா, நான் படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த அகடமிக் ஸ்கோருக்கு வேல்யூவே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு கெட் அரௌண்ட் 90% ஆஃப் மார்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 90% மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, 85% மார்க் எடுத்திருப்பாங்க. பட் த சப்ஜெக்டிவ் நாலேஜ், ஓகேவா, ஒரு சப்ஜெக்டிவ் நாலேஜ் அவங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும், அந்த கான்செப்ட் அவங்க எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நாலேஜ் லெவல் நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது.
they don't know anything, even how இந்த பல்ப் எப்படி எரியுதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, இந்த ஃபேன் எப்படி சுத்துதுன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க பேசுவாங்க செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பத்தி பேசுவாங்க, ஐன்ஸ்டீனோட ரிலேட்டிவ் தியரி பத்தி பேசுவாங்க, எல்லாத்த பத்தியும் பேசுவாங்க. பட் அவங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து அவங்கள சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆப்வியஸா நம்மளோட லைஃப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. எப்போ உங்க லைஃப்க்கு பெர்சன்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா, நீங்க எடுக்கிற மார்க் 70% இருந்தாலும் அது உங்களோட நாலேஜ்ல இருந்து எடுக்கணும். தட் மீன்ஸ் நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்களோ, நீங்க கத்துக்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களோட மனசுக்கு புரியணும். யூ ஹாவ் டு கெட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் எஸ் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் லாஜிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே, இஃப் யூ கேனாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் கான்செப்ட், மேபி வந்து உங்களுக்கு இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் எனி மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல வந்து ட்ரிகனாமெட்ரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வருது. ஸோ யூ டோன்ட் நோ வை ட்ரிகனாமெட்ரி வி ஆர் யூசிங் இன் அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் சம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹவு ட்ரிகனாமெட்ரி ஒர்க்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட். Let me tell you one simple example. So let us take Everest. Okay, so Mount Everest இருக்கு. Mount Everest ஓட ஹைட் வந்து எவ்வளோனா 8848 மீட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதோட ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் உயரத்துல அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. How people actually calculated the height of Everest? அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு பெரிய ஸ்கேல் கிடையாது நம்ம கிட்ட, கரெக்டா? ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்கேலே இல்லாதப்ப how can we able to calculate the height of Everest using trigonometry? ஓகே, ஸோ சன்லைட் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல விழுது, அதோட ஷேடோ எந்த பாயிண்ட்ல விழுது, இதெல்லாம் வச்சு அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இதெல்லாம் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி தே ஆக்சுவலி கிவன் தி ஹைட் ஆஃப் எவரெஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி ஹைட் ஆஃப் எவரெஸ்ட் ஹாஸ் பின் கால்குலேட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ we should understand why we are learning this particular concept, where this concept is applicable in your real life. You should understand all these things and then only you can able to score good marks with good knowledge. So just வந்து ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் மகப் பண்ணி மார்க் எடுத்துட்டு அதனால வந்து நான் ஹை ஸ்கோர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா that academic score may give you an opportunity to enter into a stage, but that percentage will never give you an opportunity to succeed in your life. Okay, உள்ள போயிட்டு இன்டர்வியூக்குள்ள போயிட்டு எதுவுமே தெரியாம அசிங்கப்பட்டு வரதை விட மீடியம் மார்க் எடுத்தாலும் அந்த மார்க்குக்கான நாலேஜை ஃபுல்லா கெட் பண்ணிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு வர்றது, that's a better option. That's what I used to suggest people, right? And the next thing, the resume. Okay, so how can you make a proper structured resume? So maybe this particular session is having first year students as well as third year students. Maybe first year students you might not know the importance of resume, but third year students you always know the importance of resume. ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா your resume is the first and foremost thing you have to make. அந்த ரெஸ்யூமே மேக் பண்ணும்போது what are the things you have to concentrate? ஓகேவா? ஸோ நிறைய பேரோட ரெஸ்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் கூட சேமா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் they used to copy the resume from their friends. அந்த ரெஸ்யூமேல அப்ஜெக்டிவை கூட சேஞ்ச் பண்ணாம, சிலர்லாம் அப்பா பேரை கூட சேஞ்ச் பண்ணாம அவசரத்துல வந்து ரெஸ்யூம் அடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் நாட் டூ லைக் தட். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஹவு டு மேக் அ ப்ராப்பர் டீசென்ட் ரெஸ்யூமே. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் ரொம்ப கலரா ரெஸ்யூம் போட போறேன், நிறைய இமேஜஸ் கிராஃபிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் தான் என்னோட ரெஸ்யூம் போட போறேன். நாட் நீடட். யுவர் ரெஸ்யூம் ஹேஸ் டு பி மீனிங்ஃபுல். Your resume has to be pleasant to see. Your resume has to be very clear to understand. This is what people expect when you are preparing your resume, right? உங்களுக்கு in case resume மேக் பண்றதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு, இல்ல நீங்க மேக் பண்ணிருக்க ரெஸ்யூமே வந்து உங்களுக்கு புரியல, ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது கரெக்டா இருக்கான்னு தெரியல, ஸோ எனக்கு என்னோட ரெஸ்யூமேவை அப்கிரேட் பண்ணணும். If you have these kind of doubts, you can reach out to me. I can help you, ஓகேவா? So you can connect to me through LinkedIn or WhatsApp. I can able to connect with you, right? And இந்த விஷயங்கள் இப்போ நமக்கு இந்த செஷன்ல தேவையில்லை. ஓகே, so let me tell you some few points how to succeed in your life. ஓகேவா? ஸோ லைஃப்ல நாம எப்படி வந்து next level reach பண்றது, what is the way of succeeding in your life? So this is what we are going to discuss in this particular slide. The first point I want to tell you, okay, the very first point is don't always expect your college campus will give you an opportunity to enter into a company. நான் ஆன் கேம்பஸ்லயே செலக்ட் ஆயிடுவேன், எனக்கு வந்து கூகுளும் மைக்ரோசாஃப்டும் எங்க காலேஜ் வாசல்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே என்னை சேரோட தூக்கிட்டு போய் வேலை கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு நம்பாதீங்க.
no companies are ready to visit any colleges for placement this academic year. Most of the companies already told that they are not going to recruit people for this academic year. They are not going to recruit freshers for this academic year. Because நம்ம முன்னாடி சொன்னதுதான் இந்த இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் பத்தி பேசியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ லாக்டவுன் எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து பாதிச்சிருக்கு, எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸை பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் ஆக்சுவலி அஃபெக்டட் ரியலி ஹியூஜ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும், கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்து உங்களை செலக்ட் பண்ணிட்டு போவோம். இந்த 1001 படத்துல சொல்ற மாதிரி தூதுவன் வருவான் மாறி பொய்யும் அப்படின்னா வேலைக்கே ஆகாது. கண்டிப்பா வந்து எந்த தூதுவனும் வரப்போறது இல்லை, உங்க காட்டுல மழையும் பெய்ய போறது இல்லை. ஓகே, சரி என்ன பண்றது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வரும்னா நம்பிட்டு இருக்காதீங்க. எங்க இன்டர்வியூ நடந்துச்சுனாலும் யூ ஹாவ் டு என்கரேஜ் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹாவ் டு கோ தேர், யூ ஹாவ் டு ட்ரை ஃபார் இட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆஃப் கேம்பஸ்லாம் போகாத, ஆஃப் கேம்பஸ் போனா நிறைய பாலிடிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய சீட்டிங் பண்ணுவாங்க, அவங்க காலேஜ் பசங்களுக்கே வேலை கொடுத்துட்டு நமக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஸோ டோன்ட் கோ டு ஆஃப் கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நமக்கு வந்து அட்வைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ் தட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ, டோன்ட் பிலீவ் தட். உண்மையாவே இருக்கலாம், ஒரு சில காலேஜ் வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் சான்சஸ் கொடுத்துட்டு அதர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம போகலாம். பட் don't neglect that opportunities, because if you win you can lead, if you lose you can guide. so இது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிரின்சிபல். ஓகேவா? ஸோ நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வழி நடத்தலாம், நீங்க தோக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க அறிவுரை சொல்லலாம். ஸோ நீங்க தோக்குறீங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னாலுமே you need not to worry about it, you can go for it. ஓகேவா? Alright, so off campus எங்க நடந்தாலும் போயிட்டு அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so don't neglect any opportunities. Being a fresher, you need not to filter for opportunities. Okay, இந்த கம்பெனியா இது செட் ஆகாது, இந்த கம்பெனில salary கம்மியா கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி please don't neglect any companies. If you feel like this company will give you a job which is related to your domain, then go for it. Okay, and second thing, I advise people to go online courses. Okay, so நிறைய academies, நிறைய training centers, நிறைய professional forums எல்லாருமே வந்து they are providing lot of online courses opportunities. Okay, so for example, if you are a BCom student, நிறைய websitesல they are providing some tally ERP course, அந்த மாதிரி வந்து நிறைய courses வந்து they are providing. And if you are a BBA student, business administration student இருக்கீங்க அப்படின்னா lot of HR people, lot of companies are providing HR based workshops, payroll management, இந்த மாதிரியான HR based workshops, business administration based workshops. Lot of companies are conducting lot of workshops, paid workshops. நீங்க பே பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், but they will be giving you some certificates, and those certificates will help you to build your resume in a big time. So I advise people to try any online courses when you are in your home. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எல்லாருமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல யூ ஆர் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ சக்சஸ்ஃபுல் லேர்னர், யுவர் ஆன்லைன் கோர்சஸ் அலோன் வில் நாட் பி ஹெல்ப் மச். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் எனி அதர் ஆன்லைன் கோர்சஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் கரிக்குலம். தட் வில் ஷியோர்லி ஹிட். ஓகே, தட் வில் ஷியோர்லி ஹிட் அட் சம் பாயிண்ட். அண்ட் தென் internships. So what is meant by internships? So some students might not heard about this word internship. Okay, ஒரு கம்பெனி இருப்பாங்க, அந்த கம்பெனி வந்து they will be working at a particular sector. நீங்க அந்த கம்பெனில போயிட்டு, sir I want to work along with your employees, I want to learn how you guys are operating, so I want to learn what are the process are there in the corporate. So இந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த கம்பெனிஸ்ல வந்து நீங்க போயிட்டு டிமாண்ட் பண்ணலாம். சம் கம்பெனிஸ் வில் ஆஃபர் யூ சம் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். ஓகேவா? சில கம்பெனிஸ் பேமெண்ட் கேட்பாங்க, சில கம்பெனிஸ் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, சில கம்பெனிஸ் ஸ்டைஃபண்டும் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? தே வில் பி கிவிங் யூ சம் ஸ்காலர்ஷிப் கைண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ரெண்டு விஷயம் நீங்க முக்கியமா கத்துக்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் திங்,
you will be getting lot of knowledge. Okay, so நிறைய programming and the lot of knowledge you can able to get. This is the first thing. And the second thing, when you are doing internship, when you are working along with a company, you will understand the corporate culture. Okay, so you will understand how this corporate is working, how these people are doing all these things. So you can understand everything when you are getting into a company for internship. Okay, and the next thing is hackathon. I don't know whether you are all aware about this word hackathon. So hackathon அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it is generally a project competition. So நிறைய companies வந்து நிறைய companies, even Indian government, they are conducting hackathon events, smart India hackathon அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So they are conducting these events. என்ன நடக்கும் இந்த ஈவெண்ட்ல அப்படின்னா, ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் அன் ஐடியா ஆஸ் த சொல்யூஷன். என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம்? இட் கேன் பி எனிதிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கொரோனாவுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் வேல ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கணும். ஹவு டு மானிட்டர் எ பேஷண்ட் யூசிங் கொரோனா. ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து டாக்டர்ஸ் கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, you can make a digital way how to attend any patient through online, how to give them a solution, how to guide them properly. இந்த மாதிரி you can provide some solutions. இதுக்கு நீங்க வந்து கோடிங்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானே ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா மேக் பண்ணணுமா அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் நீடட். இஃப் யூ ரியலி ஹாவ் குட் ஐடியா, lot of people are there to promote your idea, lot of people are there to build your idea to an application. Okay, so if you get a chance to attend any competitions, so don't think like இது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, I don't know anything about this, so how can I learn this? இந்த மாதிரி don't think. So this will surely help you to grow your logical ideas, your reasoning skills, your problem solving skills, everything, right? And the next thing which we want to discuss is the startups. So I want to take this startup in two different points. Okay, so the first point enna, don't think like I have to work only in bigger companies. ஸோ நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன், நான் பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய கத்துக்கணும், இப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். பட் when you come to real world, you cannot always get into a bigger company in your starting point of life. ஸோ நானும் இன்ஃபோசிஸ் ட்ரை பண்ணேன், நானும் பெரிய பெரிய கம்பெனி சிடிஎஸ் டிசிஎஸ் எல்லா பெரிய கம்பெனியும் ட்ரை பண்ணேன். பட் அல்டிமேட்லி ஐ வென்ட் இன்டு a company which you never ever heard about. நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி பேரு 3Edge Solutions. இந்த செஷன்ல இருக்க யாருக்குமே அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது கூட தெரியாது. பட் ஐ யூஸ் டு ஒர்க் தேர் ஃபார் 3 years. பிகாஸ் ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனில நீங்க கத்துக்கிறத விட, ஒரு மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ல நீங்க என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட you can learn much things when you get into a startup company, when you get into a small company, because you need to work on everything. You will be knowing end to end, so every knowledge you can able to get very easily and efficiently. So I always recommend people, I always suggest people to learn this one. Okay, so if you are getting an opportunity to work with a startup company, and if that startup company is giving you a good atmosphere to learn, then just go for it. Don't hesitate whether this is a small company, they are giving very low salary. Don't hesitate. To start your career, you need an experience. கரெக்டா? ஸோ எங்க போனாலும் என்ன கேட்குறாங்க, எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஒரு வண்டி ஓட்ட போனீங்கன்னா, வண்டி கற்றுக்கணும்னு நீங்கள் ஒருத்தட்ட வண்டி கேட்குறீங்க, அவங்க ஒன்று என்ன கேட்பாங்க, உனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியுமா? டேய், எனக்கு வண்டி கொடுத்தாதான்டா நான் கற்றுக்கவே முடியும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது வாட் யூ கேன் டூ, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு யார் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு லேர்ன் பண்ணிடுங்க. லேர்ன் பண்ணிட்டு தென் யூ கேன் கெட் இன் டு யுவர் ட்ரீம் ஜாப். அண்ட் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப் என்ன அப்படின்னா, டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் கம்பெனி, டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் 20, ஐம் ஜஸ்ட் 21, ஹவு கேன் ஐ மேக் மை ஓன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா, டோன்ட் திங்க் லைக் தட். பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய வேர்டு எல்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சின்ன வேர்டும் கிடையாது. Because many of you people have experienced this. உங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வருவாங்க, ஹே நான் சூப்பரான ஒரு ஜாப் வச்சிருக்கேன்டி, ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓ சூப்பர் டி, எனக்கா பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க போற, என்ன ஜாப் டி? சி, நீ வந்து ஒரு 5,000 rupees மணி வந்து கட்டணும். ஓகே டி, அதெல்லாம் கட்டிடலாம், நான் எப்படியாவது என்னோட தோட அடமானம் வச்சாவது நான் 5,000 மணி கட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நீ இதை ப்ரமோட் பண்ணணும். என்ன ப்ரமோட் பண்ணணும்? உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு
நீ ஒரு 5000 பே பண்ணு, நீ ஒரு 5000 பே பண்ணுங்க, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் 5000 பே பண்ண வைக்கணும். சரிடி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஒர்க் பண்ணணும்? அதே மாதிரி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. சரி, கடைசி வரைக்கும் என்னதான் ஒர்க் பண்ணும்? நீ எந்த ஒர்க்கும் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 பேருக்கு ப்ரமோட் மட்டும் பண்ணு, எல்லாரையும் 5000 கட்ட வை, எல்லாரும் 5000 rupees கட்டிட்டாங்கன்னா உனக்கு வந்து உன் அக்கௌண்ட்ல மாசம் 5000 விழுந்துரும், இல்லைன்னா 10,000 விழுந்துரும். நீ இப்போ வந்து சில்வர்ல இருக்க, அதுக்கப்புறம் கோல்டுக்கு போக, அப்புறம் பிளாட்டினம் போக, அப்புறம் டைமண்ட் போக, அப்புறம் செத்து போக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நமக்கு வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு பேரு பிசினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் ஒரு பிசினஸ், இது வந்து உங்களை லைஃப்ல பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் நம்பாதீங்க. So this is helping lot of people. So lot of people are doing this MLM culture in a decent way. Lot of people are doing this social economics. Okay, social economy ன்னு சொல்லுவாங்க, social commerce ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய டேர்ம்ஸ்ல இதை சொல்லுவாங்க. ஸோ நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் நல்ல காஸ்ட்ல டீசென்டான அவுட்கம் வர மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் வில் பி சூட்டபிள் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. ஸோ இஃப் சம்மோன் இஸ் கிவிங் யூ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, don't take it. I advise personally people don't take this. So this may not suit to everyone. Okay, எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல சைனா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பாதீங்க. This may not be suitable to everyone. சரி, what is business? ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா, if you have an ideology, ஓகேவா, உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு. என்ன ஐடியா இருக்குன்னா, என்னால இந்த ஒரு விஷயத்த சேல் பண்ண முடியும், இந்த ஒரு விஷயத்த வேர்ல்டுக்கு ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு டிக்டாக்னு ஒரு ஆப் இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ டிக்டாக் அப்படிங்கிற ஆப்போட ஐடியாலஜி என்னன்னு பாருங்க. எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயத்த நீங்க கொடுக்கல. ஓகேவா? எனக்கு அது தேவைப்படுற விஷயம் கிடையாது. ஆனா ஒரு 4 தடவை ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட காமிச்சு இது உனக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள நம்ப வச்சாங்க. கரெக்டா? நாமளும் நம்ப ஆரம்பிச்சோம். டிக்டாக் பார்த்தா ஸ்ட்ரெஸ் குறையும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு 4 பேர் அட்வைஸ் வேற ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் டிக்டாக் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. அடுத்து ஒரு 4 பேர் வந்து டிக்டாக்ல வீடியோ போட்டா ஸ்ட்ரெஸ் குறையும், டிக்டாக்ல வீடியோ போட்டா ஃபேமஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க. ஸோ டிக்டாக்ல அவங்களும் வீடியோ போடுவாங்க. உடனே ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு 100 பேர் வந்து வாவ் யூ ஆர் லுக்கிங் சோ பியூட்டிஃபுல், யூ ஆர் டூயிங் வெரி கிரேட், யூ ஆர் லுக்கிங் சோ சார்மிங்னு 4 கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க. பட் திஸ் இஸ் சிம்பிளி ரூயினிங் அவர் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா திங்க் அபவுட் தி ஓனர் ஆஃப் டிக்டாக். ஹீ இஸ் ஏர்னிங் பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஹீ ரீச்சஸ் த டாப். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க, ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க, வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இது இருந்தாதான் உயிர் வாழ முடியும்னு கிடையாது. பட் நவ் பீப்புள் ஆர் திங்கிங் லைக் தீஸ் ஆர் சம் மேண்டட்டரி திங்ஸ் லைக் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் டு லிவ். கரெக்டா? திஸ் இஸ் பிசினஸ். எய்தர் மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா நாம இந்த மக்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்கு தேவைன்னு நம்ப வைக்கணும். So if you have some strategy, if you can able to satisfy your customers, then you are a businessman. You can learn from it, you can earn from it. But only thing, your business has to be legal. Your business has to be social. Okay? So ஒரு social cost ஓட உங்க business இருக்கணும், அந்த business லீகலா இருக்கணும், and அந்த business உங்களுக்கு ஒரு income ஜெனரேட் பண்ணும். So if you can able to do this, then that's it. You are on the top. Okay, so let me share you few more points. Okay, so how to make your time productive. First, புத்திசாலித்தனமா கத்துக்கோங்க. அது என்ன புத்திசாலித்தனமா கத்துக்கிறது? சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, ஏய் இந்த கோர்ஸ் படியேன், இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படியா, நான் போய் படிக்கிறேன். அடுத்து இன்னொருத்தன் வருவான், இந்த கோர்ஸ் படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படியா, போய் கத்துக்கிறது. அடுத்து ஒருத்தர் சொல்லுவான், வைத்தியமணி நீ ஏன் இதெல்லாம் படிச்ச, இதை கத்துக்கோ, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நான் போயிட்டு படிக்கிறத இஷ்டத்துக்கு யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் சும்மா டீ கடையில பேசிட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு வேர்டை பத்தி பேசிருப்பாங்க. உடனே நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் வந்து, ஏய் இதை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன், இது ரொம்ப சூப்பரான டெக்னாலஜி, இதை படி கத்துக்கலாம், நான் போயிட்டு ஒரு 1 lakh ஃபீஸ் கட்டி இதை நான் கத்துக்கிறேன், அதனால என்ன யூஸ் இருக்கு? எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. இந்த கோர்ஸ் படி, ஏன் படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும், படிச்சா என்ன நடக்கும், இந்த எந்த கேள்வியும் நான் கேட்கல. ஒய், வாட், ஹவு, இந்த எந்த கொஸ்டினும் கேட்காம நம்ம டைரக்டா அந்த கோர்ஸை படிச்சிட்டோம்னா that will be useless. Maybe you will be getting some knowledge over the course, but அந்த இடத்துல உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அந்த கோர்ஸை படிக்கிற டேலண்ட் மட்டும் தான் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா you cannot set your career there. So எதை படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு புத்திசாலித்தனமா படி. This is the first point which I want to tell you. And the second point, எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும், அதை வச்சு நான் லைஃப்ல சக்சஸ் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா it cannot be possible all the time. Okay, so there is a proverb,
ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் இஸ் மாஸ்டர் ஃபார் none அப்படின்னா பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரம் வெட்ட மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மல்டிபிள் ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கிறவன் ஒண்ணுத்துல கூட ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல. பட் இந்த காலத்துல அந்த பழமொழியே நம்ம மாத்தணும். ஏதாவது ஒண்ணுத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவன உலகம் விரும்புறதை விட நிறைய விஷயத்துல மீடியமா இருக்கிறவன உலகம் ஏத்துக்குது. காரணம் என்னன்னா, people are always looking for versatile multi talented persons. ஓகேவா? ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஒட்டிக்கிட்டு வாழ்க்கை முழுக்க அதுலயே டிராவல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறதுக்கு இந்த செஞ்சுரி ஹெல்ப் பண்ணாது. இந்த செஞ்சுரியில நம்ம வாழணும் அப்படின்னா we have to be upgraded, we have to upgrade ourselves, we have to learn a lot of things. ஸோ எந்த கம்பெனியில இருந்தாலும் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். இது ஸ்டார்ட் அப், இது பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப் இன் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் கரியர். அண்ட் while you are getting into any company, while you are trying for any new company, don't think about the salary. Even if the salary is low, just take it up, just try to give your maximum and then you can get into any dream company. So initially salary பத்திலாம் பெருசா யோசிக்காதீங்க. அண்ட் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ், ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். உங்களோட ரெஸ்யூமுக்கு ரொம்ப வேல்யூ அதிகமாகிடும். ஸோ அந்த கம்பெனி ஹெச்ஆர்ஸ் ஆப்வியஸாக உங்களோட ரெஸ்யூம் வச்சு தான் நீங்கள் யாருங்கிறதே டிசைட் பண்ணணும். ஸோ டு மேக் அ குட் ரெஸ்யூமே, டு மேக் அ ப்ராப்பர் டீசென்ட் ரெஸ்யூமே, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் யுவர் ரெஸ்யூம். ஜஸ்ட் எனக்கும் தெரியும் இப்படின்னு சொல்றது இட் வில் நாட் கிவ் யூ மச் கெயின். With this, I'm concluding. Thanks a lot. So if you have any queries, you can ask me. So thanks a lot for the patience. If you want to contact me for anything, you can get in touch with me through this. Right? All right. Thanks a lot. Subhadra, are you there? Subhadra? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So thank you so much, sir, for your motivation and free talk with us. Your speech make us so enthusiastic, and now we know the way of success. Now it's the time for question and answer. The participant can initiate your questions. Guys, if you want to ask me anything, you can just feel free to ask. Whatever may be the thing, you can probably ask me, okay? I don't mind. Am I audible? Yes. Hi, Raj. This is Sujata, a faculty member. Hi, ma'am. Hi. I have a question. Yes. Before that, you're very subtle and you're very firm in your talk, which is very, very nice to see a youngster with so much of clarity in addressing the students. So with this note, I would like to ask you, since students are attending online classes, there are chances like, there are hesitations and they, as you rightly said, I'm talented, but I don't know how do I come out of my shell. So maybe as you are talking how you come across in your exams and all those things, what could be your suggestion? Am I audible? Yes, yes. Yeah. So what could be your suggestions for the students who are hesitant to come out and very comfortable in their own shells? All right. So let me tell you one story, my real life story. Maybe that would help you. So தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன், ரைட்? ஸோ மேபி என்னோட ஸ்கூல் டேஸில் ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் டு பிகம் அ பப்ளிக் ஸ்பீக்கர். எனக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம். என்னால் வந்து நிறைய பேர் ரீச் பண்ண முடியும், என்னோட வேர்ட்ஸில் நிறைய பேரோட லைஃப்பை மாற்ற முடியும், இப்படிலாம் நிறைய கனவுகள் இருந்துச்சு. ஸோ சான்சஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போயிட்டு பேச்சு போட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அட்டன் பண்ணுவேன். பட் அட்டன் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அங்கே எஸ்பெஷலி பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப போல்டாக பேசிட்டு இருப்பாங்க, அந்த எதுகை மோனையோட ஓமையெல்லாம் சொல்லி பேசுவாங்க. பட் எனக்கு அப்படிலாம் வராது.
இன்னைக்கு நான் எப்படி இப்போ பேசிட்டு இருக்கணும், இதே தான் நான் ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் பேசுவேன், இதே தான் நான் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ்லயும் பேசுவேன், இதே தான் என்னோட ஆஃபீஸ் மீட்டிங்ஸ்லயும் பேசுவேன். திஸ் இஸ் த வே ஐ யூஸ் டு ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப். ஸோ திஸ் வாஸ் மை பேட்டர்ன். பட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, என்னோட ஸ்கூல்ல எனக்கான ரெக்கக்னிஷன்ஸ் கிடைக்கல. சரி, ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒன் டே இன் மை 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல்ல மார்னிங் ப்ரேயர்ஸ்ல வந்து அந்த நியூஸ் படிக்க சொல்லுவாங்க. திருக்குறள் சொல்றது, நியூஸ் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் டெய்லி. ஒரு நாள் ஐ ஜஸ்ட் டுக் இட் அப் திஸ் சான்ஸ். ஐ ட்ரைடு டு கன்வே மை நியூஸ். எனக்கு ஷிவரிங் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமா என்னை பயமுறுத்தின ஒரு வேர்டு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர். ஸோ நான் ரொம்ப பயந்தேன், என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் தைரியத்தை வர வச்சுட்டு ஸ்டேஜில் போய் நின்றுட்டு பேச ஆரம்பிக்கும் போது வாய்ஸ் நடுக்க ஆரம்பிச்சது, கை காலெல்லாம் நடுக்க ஆரம்பிச்சது. ரொம்ப நடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்கை நான் பிடிக்கும் போது அந்த மைக் ஸ்டாண்டும் சேர்ந்து ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அது ஆட ஆரம்பிச்சப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா, அது ஆடுற அந்த சவுண்ட் வந்து ஸ்கூலோட மொத்த சரௌண்டிங்லேயே உள்ள சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர்ல ஒரு ட்ரம் பீட் அடிக்கிற மாதிரி கேட்டுச்சு. இன் ஃப்ரண்ட் ஐ ஹாவ் 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் மை ஸ்கூல். ஓகேங்களா? ஒரு 16 இயர்ஸ் பையன் இந்த மாதிரி ஒரு 3000 பேருக்கு முன்னாடி நின்று ட்ரம்ஸ் அடிச்சிட்டு இருக்கான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய அவமானமா நான் அந்த நேரத்துல கருதுன ஒரு விஷயம். கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு. என்னை திரும்பி போன்னு சொல்றாங்க. அவங்க திரும்பி போன்னு சொல்றது கூட என் காதுல கேட்காத அளவுக்கு ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரக் தேர். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம கண்ணெல்லாம் கலங்கி, இருந்தாலும் ஏதோ முடிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு முடிச்சுட்டு ஐ வெண்ட் பேக். நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இனிமே நீ ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஏறாத, ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுட்ட அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் டே ஐ ஆக்சுவலி டிசைடட் டு டேக் அவுட் மை ஈகோ. ஸோ ஈகோ அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு பேட் வேர்டா இருக்கு. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஈகோ இஸ் அ குட் வேர்ட். ஸோ ஈகோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஈகோ நம்மளை தூண்டுதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால வந்து ஒரு பெரிய விஷயங்களை பண்ண முடியும். ஸோ லைக் இன்னைக்கு நாம என்ன சொல்லலாம், நம்ம வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினேன் அப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, ரொம்ப பீட்டர் விடாதரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So they didn't give me any opportunity to learn English, to be frank. So I was from மயிலாடுதுறை. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. ஸோ இன்னைக்கு தான் நியூ டிஸ்ட்ரிக்டா வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மயிலாடுதுறை அப்படிங்கிற ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்ட். மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்துல ஒரு வில்லேஜ்ல தான் நான் பிறந்தேன். படிச்சது ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல்ல, ஒரு பி கிரேட் காலேஜ்ல தான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் எனிவேர் வென் ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை கிராஜுவேஷன். ஸோ எனக்கு பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எங்கேயுமே கிடைக்கல. நான் கேள்வி கேட்டா கூட என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் பக்கத்துல உள்ள மச்சான் ரொம்ப சீன் போடுறான்டா, அவன் என்னன்னே தெரியாத மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு people started suppressing me. But one thing I understood in my life, when you come out of your comfort zone, then your life will be better. இன்னைக்கு நான் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கேன், என் அப்பா வாங்கின ஒரு சேர்ல நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். நாளைக்கு நான் ஒரு சோஃபா செட்ல உட்காரணும் அப்படின்னா, இந்த சேர்ல உட்கார்ந்துருக்க நான் எந்திரிச்சு நின்று ஒர்க் பண்ணாதான் நாளைக்கு அந்த சோஃபா செட்டை வாங்க முடியாது. இந்த சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டே இந்த கம்ஃபர்ட்டை நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டே நாளைக்கு ஒரு சோஃபா செட் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு அந்த அமௌண்ட் கிடைக்காது. ஸோ நான் எந்திரிக்கணும், இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே போயிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியால, ஒரு ரொம்ப கன்ஜஸ்டட் ஏரியால நான் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் சம் பெட்டர்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப், அவமானப்படுறதுக்கும் அசிங்கப்படுறதுக்கும் தயங்கவே கூடாது. ஏன்னா நான் நிறைய அவமானப்பட்டிருக்கேன், நிறைய அசிங்கப்பட்டிருக்கேன். ரொம்ப பெரிய பெரிய இடங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபாரம்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து நான் பேசி நம்மளோட லாங்குவேஜ்ல, பசங்களோட லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா நிறைய பல்பு வாங்கி இப்படி எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து நான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியுது. பட் இன்னைக்கு ஐசிடி அகாடமி மாதிரியான பெரிய பெரிய அகாடமிஸ் எல்லாம் வந்து என்னை வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா கூப்பிடுறாங்க. ஈவன் ஐசிடில லக்ஷ்மணன் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ ஹி யூஸ் டு கால் மீ அஸ் அ ஸ்டார் ஸ்பீக்கர் இன் ஐசிடி. பட் 2015ல இதே ஐசிடி நடத்தின ஒரு யூத் டாக் காம்படிஷன்ல ஐ காட் ரிஜெக்டட். அந்த ஃபைனல் ஈவெண்ட்டை நான் பாக்குறதுக்காக கோயம்புத்தூர் போயிருக்கும் போது எனக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அதுக்கு மேல டிராவல் பண்ண கூட காசு இல்லாம, ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட காசு இல்லாம அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல 2015 செப்டம்பர் 23 நான் படுத்து தூங்கியிருக்கேன். பட் நான் அதை பத்தி கவலைப்பட்டது கிடையாது. அந்த ஐசிடில அந்த மீட்டிங் நடந்தப்ப 5000 பேர்ல ஒரு ஆடியன்ஸா நான் உட்கார்ந்து இருந்தப்போ நான் யோசிச்சேன், ஒரு நாள் ஸ்டேஜ்ல நின்று பேசுற அவங்களோட இடத்துக்கு நான் வருவேன். அன்னைக்கு என் ஸ்பீச்சை கேட்க இதே மாதிரி என் முன்னாடி 5000 பேரை உட்கார வைக்கணும்னு நினைச்சேன். அண்ட் நவ் ஐ ஹவ் அட்ரஸ்ட் அரௌண்ட் 25,000 people in the whole country. So this is what my story has been started and ended. So this is what I used to advise people. When you want to succeed in your life, இன்னைக்கு வர்ற அவமானங்களையும் இன்னைக்கு வர பெயின்ஸையும் நினைச்சு நீங்க இன்னைக்கு கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப்ல நீங்க ஆசைப்பட்டு சாப்பிட வேண்டிய ஸ்வீட்னஸ் அந்த ஃப்ரூட்டை உங்களால வாழ்க்கை முழுக்க சாப்பிட முடியாமலே போயிடும். Hope I answered your question, ma'am. Thank you so much, Raj.
that is very motivating. And I want to tell you some other story, just ஒரு 3 லைன் ஸ்டோரி தான். என்னோட ஸ்கூல் பிரின்சிபல் எப்பவுமே எங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக எங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுவாரு. இப்போ நீங்க மோட்டிவேட் பண்ண அப்படின்னு என்ன சொன்னதுனால இந்த வேர்ட் இந்த ஸ்டோரி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு முட்டை இருக்கு, அந்த முட்டை வெளியிருந்து உடையுது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு உயிர் சாகுது. ஆனா அதே முட்டை உள்ள இருந்து உடையும் போது ஒரு உயிர் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. மீனிங் என்னன்னா, என்னதான் நாம மோட்டிவேட் பண்றேன்னு ஒருத்தரோட லைஃபை நாம போய் ஷேப் பண்ண நினைச்சு அவங்களோட லைஃபுக்குள்ள ப்ரெஷரை நாம கொடுத்தாலும் அவங்க வெளியே வரும்போது எதுவுமே இல்லாம தான் வெளியே வருவாங்க. நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை மட்டும்தான் கொடுக்கணும். உடைச்சிட்டு வெளியே வர வேண்டியது ஒவ்வொருத்தரோட கையிலையும் இருக்கு. என்னதான் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் அவங்க 1000 கேட்டாலும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரல அவங்க மைண்டுக்குள்ள அப்படின்னா தட் இஸ் யூஸ்லெஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ். ஸோ இஃப் ஐ எம் டெல்லிங் சம்திங், இந்த விஷயத்த உங்களோட லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி உங்களால மீண்டு வர முடியுமான்னு பாருங்க. அப்துல் கலாம் ஜெயிச்சாரு, ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஜெயிச்சாரு அப்படின்னா அவங்களாம் ஜெயிச்சாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், இதை நாம யோசிக்கிறோம். நான் என்ன பண்றேன் அப்படிங்கறத யோசிக்காம அப்துல் கலாம் சூப்பர், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சூப்பர், ஏஆர் ரஹ்மான் சூப்பர்னு அவங்களுக்கு மட்டுமே வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு இந்த உலகம் ரெடியா இருக்காது. உங்களோட பர்த்டேவை உலகத்தை செலிப்ரேட் பண்ண வைக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். So thanks a lot. I think I'm done. Any other questions, any other things you want to ask me? Okay, so if no questions, we can wind up for the day. So thanks a lot. Subhadra? Yes, ma'am. Yeah, okay. Now I call upon Ms. Nisha, first year A&F, to deliver out of thanks. Yes. Gratitude is a kind of attitude. Now it's time for thanking everyone who made this session grateful. It's my great pleasure to thank our management for getting membership with ICT Academy. I express my sincere gratitude to our most respected and beloved principal, Dr. N. Puma ma'am, for her constant and enthusiastic support in conducting this virtual seminar for enrichment of our students. Thank you, ma'am. Thank you for your continuous support throughout this program. Our special gratitude to Mr. Adesh and his team from ICT Academy for arranging this virtual seminar on corporate readiness for the benefit of our students. Thank you, ICT Academy. Without chief guest, this virtual seminar wouldn't be a meaningful one. On behalf of everyone, I express my special and sincere thanks to our chief guest, Mr. Rajkumar sir from Infosys, who shared valuable information on impact of lockdown and how to improve ourselves for the corporate need, especially the point you shared as the formula for career. We will follow your formula in farming our career and we learn more from your own story. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable information. I thank the team of ICT Mahalashmi Women's College of Arts and Science who have coordinated well in conducting this session. Conducting online mode of webinar always need a strong support from technical side. I would like to express my thanks to Mr. Hamreen ma'am, Department of BCA for her timely technical support. Last but not least, finally, I thank all the participants from various departments enthusiastically attended this seminar and especially you all well cooperated throughout this session. Thank you all and thank you once again. Thank you so much, Nisha. Thank you, sir. Thank you, everyone. So shall we wind up this session, sir? Yes, ma'am. So thanks a lot. We'll catch up. So if you have any queries, any doubts, or if you want to have any suggestions, please do contact me. I'm here for everyone, right? Sure, sir. Sure, sir. We will communicate everything, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Let's catch up, guys. Bye-bye. Take care. Thank you, sir. And Happy New Year to everyone. Thank you, sir. Happy New Year. Thanks a lot.
Hamrin ma'am. Yeah, yes ma'am. Close பண்ணிக்கலாம்